Pasando los 20 minutos del inicio del programa, llegó el momento de la columna que llamamos ¿Es esto o la fábrica? En esta sección, en esta parte del programa, siempre intentamos debatir, analizar, contextualizar acá entre nosotros y con algún invitado cómo se mueve la industria de la música, cómo es este mainstream que hace posible que una obra de un cantante, de un pintor, de un escritor llegue hasta tus manos. Una vez que el autor la escribe, la compone, la hace, qué es lo que pasa en el medio que hace que esa obra que la compuso, no sé, en un sótano tal vez, en un cuarto, en la soledad, al aire libre, en algún recóndito lugar del mundo, cómo hace para llegar del otro lado del hemisferio de Greenwich, del Ecuador, para andar por todo el mundo y llegar hasta tus oídos. Eso tratamos de debatir acá. Por eso hemos hablado con organizadores de sellos discográficos independientes, con los que hablamos de lo difícil que es salir, buscar bandas, conseguir fechas, en el medio de toda la pandemia, obviamente, algo que siempre está dando vueltas en cada una de nuestras entrevistas. Hemos descubierto que el streaming no es algo algo que nos guste mucho, ni a nosotros el público, ni a las bandas tampoco. También hemos descubierto, hablando con organizadores de festivales, que existen movidas online de grandes bandas online que están saliendo a tocar así, bajo esa modalidad, también por la pandemia. Hemos charlado también sobre las diferentes movidas que hay en los diferentes lados del mundo. Nos sorprendió mucho enterarnos que en Francia las bandas cantan en inglés. Hemos preguntado por qué, nos han contestado, está en alguna que otra entrevista. También nos hemos enterado que somos muy afortunados nosotros los argentinos, los porteños de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, de contar con un montón de escenas de rock, de punk, además de las grandes géneros, ¿no? Como el pop o la música electrónica, que copan en todos lados, pero no en todos lados hay lugares donde suene una guitarra eléctrica, donde suene algún cover de alguna gran banda de rock and roll vieja. Eso es propio de acá de la Argentina, nos hemos dado cuenta charlando con bandas. Aquí hemos tenido un montón de bandas. La vez anterior hablamos con Cafre, me acuerdo, de España, que hemos tenido una gran banda de thrash. Hemos hablado con gente de Bélgica, de Holanda, de Italia, y enseguida nada más vamos a estar hablando con otra gran banda, October Changes, que recién estábamos escuchando de Decay of Sleeping Beauty. Esta gran banda, que yo la escuchás y escuchás varios géneros ahí dando vueltas. Hay un poco de sintes por atrás, obviamente hay guitarras eléctricas y todo lo que nos gusta a nosotros. Así que si les parece bien, amigos y amigas, ya estamos en contacto con la gente de October Change. Y si te parece, Raúl, ponemos primera y damos arranque a esta gran columna de ¿Es esto o la fábrica? Bueno, gracias Manu por la intro, la verdad que tremendo. Acá ya tenemos conectado uno de los participantes de la entrevista. Tiene el fondo con la banda, todo una cosa súper pro, tremenda. La verdad que me asusta un poco, vamos a ver cómo va todo esto. Y bueno, la entrevista va a ser en inglés, Leo me va a ayudar con la traducción. Y vamos a hacer un check sound antes de empezar para ver cómo se escucha todo. Bueno, here we are. Thanks for coming, for joining us. So here you are a member of October Change. Dos miembros de October Changes, una banda de Bélgica, así que vamos a ver cómo empieza. Well, first of all, we want to thank you for your time and support. And so please tell us your names and where are you from and how old are you. El nombre, de dónde son y cuántos años tienen. I'm Sven, I'm 45 years old and I'm from Belgium and I'm the bass player for October Changes. Well, I'm Luke, I'm 41 years old and I'm the rhythm guitar player for October Changes. Leo, si querés ir traduciendo un poco. 45 años, el bajista de October Changes, y Luke, el guitarrista rítmico de 41 años. Bueno, la verdad que tenemos gente grande como nosotros. Excellent. Un placer, sí. Thanks. We want to know which is the most important type of music in your region. ¿Cuál es la música más importante en su región? I'll leave that up to Sven because he's already been looking surprised. So The most important
Music in our region, it's kind of hard. I mean, Belgium is a pretty small country with just a lot of different tastes and sorts alike. So, I mean, you have some metalheads, but you also have some pop culture, even some classical fans. So it's a bit of everything. So for our region, yeah, Belgium is like really small. So. Also a rather small metal scene, so yeah. Que Bélgica es un país muy chiquito, entonces no hay como realmente algo así que domine la escena. Hay mucha gente que escucha metal, hay gente que escucha música clásica, hay gente que escucha pop. Es muy difícil la pregunta, pero él cree que esa es la respuesta. We want to talk with the metalheads, man. So it's muchas gracias que queremos hablar. Well, you found some. And how do you usually get involved with the music? In school, families and friends? ¿Cómo se envuelven con la música generalmente? Wow. Don't you have easy questions? No easy questions today. Not easy. This is not easy. Well, I would say I leave that up to Sven as well, but that would not be the coolest answer ever. How do you get in touch with music? I don't know. I barely listen to radio, in all honesty. So what I usually do is check up on websites what the new releases are from certain bands, because my band taste or music taste at least is more heavier style. So death, slam, everything that is really bombastic. And if I check that and it's YouTube, yeah, then it's YouTube to check for new things. Like, for example, last week I checked a new single of Cradle of Filth, which was which I was really pleased to hear what they did again. Well, there you are. Wow. And we didn't discuss about this. That's really coincidental. Bueno, so, dice yeah, que oh, sorry. No, that's fine, no worry. Él está diciendo que bueno, que es muy difícil, él no escucha la radio, casi no escucha radio, entonces cuando quiere escuchar música, como le gusta la música muy heavy y muy bombastic, como dijo, se mete en YouTube y ahí fue cuando descubrió el nuevo single de la banda Cradle of Filth. But we are over 40. No, everyone except for Manu. But how do you manage that when there was no internet? ¿Cómo se manejaban cuando no había internet con eso? How we managed to do that if there is no internet? When back in the day when you were a kid. That was reading magazines. In our regions, at least, it was Art Shock. I don't know what Sven's source of interest was, but mine was Art Shock. So you read a lot, and in the past it was then MTV with Headbangers Ball, and let me see, in the good days of Studio Brussels, that was also a really good source to get the information of the new music. And some friends, bueno, maybe? Por revistas. También veían MTV con Headbangers Ball, ese programa de MTV de los 90 donde pasaban heavy metal, y así de chicos iban agarrando la información. And you play in rock bands from school, in school or not? ¿Tocaban también con bandas rockeras en el colegio o no? I think me and Sven, I will leave then the conversation up to Sven. He already know, because I played in a lot of bands already. Yeah, I've only started playing music since I was 18, and then played for a couple of years, and then even had a 15-year break until these guys found me somewhere in some hidden spot and asked me to come and play for them. So for me, I've barely had any big experiences in bands, and back in high school, and I didn't play any music. I just started later. So. Yeah, in high school I was into the black metal scene,
in the really underground black metal scene. Yeah. and later on, when my interest actually changed, then I went to more metalcore, deathcore, and then I decided to do something more, how to say that properly, Toegankbaar, help me, Sven. Accessible. Accessible, thank you very much. Style. More accessible style, and that's when I decided to start off with October Changes to find all the people involved, and yeah, that's where we are now. A 5-piece ensemble that plays apparently electrocore. We just heard somewhere that we apparently play, so that's currently it. Bueno, una respuesta un poquito larga. Lo que nos estaba contando acá Luke, que él empezó tocando en la escena de black metal de Bélgica, en una escena muy underground, así muy extrema. De ahí pasó al metalcore y a unos grupos así, cosas muy extremas, y que de repente encuentra más accesible la música que están haciendo con October Changes. Y el amigo Sven, el bajista, nos dijo que tocaba a los 18 años, tocaba el bajo, qué sé yo, y después dejó de tocar, por 15 años no tocó, y después se unió a October Changes, así que casi no tiene experiencia en otras bandas que no sea October Changes. También nos contó un poquito cómo... Well, Leonardo, sorry to give you so much translation work, man. No. That's okay, they pay me a lot of money to do. También nos contó un poquito. Dale vos, Raúl. Sí, que querían hacer una música un poco más accesible para salir un poco del underground, y así fue como fue reclutando gente para October Changes, y así, bueno, empezó el proyecto. Le quería preguntar por qué decidieron tener ese nombre. Why you choose October Change for the name of the band? The name. That's you, Luke. Well, yeah. It can become a long story, but I will do the nutshell story. I'm actually a fan of a lot of bands, clearly, like, for example, Texas in July, August Burns Red, Dead by April. Those bands contain months in their names. Now, coincidentally or not, a lot of changes, and here comes the whole wrap-up already, happened in our band around October. So our previous guitar player got swapped around October. I think even Sven joined the band somewhere around October. All the major things actually happened around October. So that actually created the name October Changes. That's the nutshell, because the real story is a lot longer. And the story actually continues because we are starting to perform on bigger stages now in October as well. So it's just keeps continuing. Claro. Nos dice que le gustaban muchas bandas que tenían nombres de meses en sus nombres. Entonces, bueno, y después fue coincidente que en el mes de octubre tuvieron muchos cambios. Se fue el baterista, entraron a tocar gente nueva, pasaban muchas cosas en octubre, entonces por eso le pusieron October Changes. Y la historia continúa. Y la historia continúa, exactamente. Le quería preguntar las letras de qué hablan. What do the lyrics talk about? What are the lyrics about? Yeah, I understand a bit of Spanish, so I try to understand little fragments. I'm gonna leave that answer up to Sven as well, because he's more involved, I think, in the style. Actually, that's Wendy, but... Yeah, normally the lyrics are really Wendy's our singer. They're her babies, and we always start with like an idea that starts in fairy tales and fantasy, and we take that aspect, but we also try to give a message within it. So it's not just some random story that is only exists in our head, but we also try to give a message, to make a message come across. Like sometimes that's loss, but can be happiness as well. So it really depends from song to song. Yeah.
We have a song which is Salcedo's story, that is more or less about domestic violence, and of course not the support of it, but just to bring it to the attention that it's still around there. We have other songs that are more dramatical concerning certain love stories. So they all contain a real story, and some of them are really personal, but then again, I point to Wendy because she's actually the magician concerning the songs. Bueno, The lyrics, I'm sorry. Las letras las escribe Wendy, la cantante, que no está acá con nosotros. Acá el amigo Luke entiende castellano, así que tengo que tener mucho cuidado con mis traducciones. También dice que bueno, entraron con letras así de fantasía, pero también hablan de la pérdida, hablan de la humanidad, hablan de cosas profundas. Y bueno, básicamente de eso hablan las letras. Igualmente las letras son propiedad de la señorita Wendy, la maga, la magician de las letras. Tremendo. También nos habló un poquito de la violencia en la mística. Eso va a quedar pendiente para otra conversación. Súper interesante lo que nos están contando. Le quería preguntar por qué decidieron cantar en inglés. Why you choose to sing in English? Because I assume, and I think Sven will support that statement, that English is the most accessible language to sing in. And that's no offense to Spanish music, because I love a lot of Spanish artists, so don't worry. But I think, yeah, most of all, if we start to sing Spanish, people will be offended by our lack of the control of the language. But I think most... You could have chosen to speak in Flemish or in French. But right? the main reason there is we actually want to reach out to a broader audience and not just stay limited to the Flemish stages, but just try to reach out to a lot more people, and then English is one of the go-to languages at this current time. And it's also because we are not really fluid in English, but we're better at it than in French or Chinese or any other languages. Yeah, but still, the Chinese market is also a big market because you have like millions and millions of those. But English would seem Russian. the way to do. Yes. Rushda. Bueno, acá me dice que Natsarovia, Preuss. Y después nos decían acá los amigos que bueno, es un poco la opción natural, ¿no? Hablar inglés, porque es el idioma más conocido y donde se puede llegar a una audiencia mucho más fuerte, y ahí bromeábamos un poco con cantar en chino o cantar en ruso, ¿no? Porque también son mercados muy grandes, pero bueno, obviamente ellos hablan en inglés y bueno, y por eso no cantan en flamenco o en francés, que sería un poco por la lengua que se habla en Bélgica, ¿no? Que es el flamenco, pero bueno, usaron el inglés para expresarse. Le quería preguntar por el tema de la edición de las canciones. You self-publish 4 singles. And why you decide to self-publish songs and why singles and not a full album? ¿Por qué decidieron autoproducirse y sacar singles en vez de un disco? Well, that's a really easy answer, actually. Because if we would release... Yeah, thank you very much, Raul. Now, if we would release an album right away, okay, then people take like 12 songs, they listen for a period of time, and they can't forget, because you listened it and you can have listened it as much as you want. But in our case, if you release a single each 3 months or something, then after 3 months, our name comes back, the news, and it comes back to mind, like, okay, those guys are back, what did they do now? So that's the logic behind all of it, to postpone to release an album. And moreover, with the corona, this decision only took a harder decision to do it like that, because we couldn't do gigs, we couldn't do any publication except for this thing, internet, and then doing calls.
But the major reason to do the singles is that one, to keeping the attention, and also gives us the opportunity to see how the reactions are. And another small part of it, but quite an important part, is also the financial aspect, because recording a full album costs several thousands of euros, and that's money we don't have right now as a band. I mean, we invested a lot in our material, in our in-ear monitoring system, in PA installation and all that stuff. But yeah, I mean, we're not made of money, unfortunately. Last time I checked. Bueno, acá el amigo Ben nos cuenta que, bueno, un poco también el hecho de sacar singles fue por el tema monetario, ¿no? Que es mucho más barato sacar singles que sacar un álbum entero, y aparte ya habían invertido un montón de dinero en su equipamiento, en los monitoreos, en el sonido y todo eso. Entonces, bueno, obviamente no, el dinero no, ellos no son millonarios ni mucho menos. Entonces por eso sacan singles. Y lo que nos decía también el amigo Luke es que como en el coronavirus, en esta época del coronavirus, no podían tocar por ningún lado, como todo el mundo sabe, entonces iban sacando de los temas así en singles para que la gente se vaya como enganchando, y era mucho más fácil hacer que la gente se enganche sacando una canción, después otra canción y así. Buenísimo. Manu, no sé si tenés alguna pregunta para hacer, o Leo, si quieren hacer algunas preguntas, algo. A mí me gustaría preguntarle si en Bélgica existe algún dios del metal, ¿no? Como nosotros tenemos acá Iorio. No le nombres a Iorio en la pregunta, es para que se entienda nomás la pregunta. Si ellos tienen algún dios del metal, alguna banda mítica de heavy metal de Bélgica, oriunda de Bélgica. Muy bueno. Okay, Manu wants to know if you guys have in Belgium some kind of Belgian god of metal, or a band that is a local, a Belgian band that is considered like the most important in Belgium locally, and we want to know if there is that sort of band or solo artist. I don't know. Well, in metal for sure, one of the most important bands was Channel Zero. Channel Zero really... Zero. Yeah, Channel Zero. They really put Belgium on the map metal-wise, and they're still considered one of the biggest bands of our age, if you can say it like that. I mean, I had the privilege to see them on Alcatraz Metal Fest just a couple of weeks ago, doing 2 shows a day, one with the old set, one with the new set, and it just brought back, I'm not going to say childhood memories, but adulthood memories. Was awesome. But these guys really paved the way for a lot of smaller bands to be able to perform on bigger stages. Bueno, la banda más importante de Bélgica, la que puso a Bélgica en el mapa dentro de lo que es el metal, es una banda que se llama Channel Zero. Es una banda que sigue tocando y que de hecho la vio hace un par de semanas, que tocaron 2 sets en una fecha, un set con temas viejos y otro set con temas nuevos, y la verdad que dice que fue una cosa de locos ese recital, así que bueno, sería bueno escucharlos alguna vez, ¿no? A Channel Zero. Y acá, bueno, la repregunta sería si Channel Zero y esas bandas convocan tanto como Metallica, AC/DC y esas bandas cuando van a Bélgica. We want to know, I mean, what happened when Channel Zero plays in Belgium? They get a lot of people in their gigs. I mean, similar to what it comes to Metallica or AC/DC, or it's just at a lower level of audience. Well, I think AC/DC, Metallica, and the other artists that you mentioned are a little bit more known than Channel Zero, I'm afraid. So they drag still a lot, and I do mean a lot of people, Channel Zero, but I think it would be a little bit less than the other bands you mentioned. The other bands are also a bit more mainstream than Channel Zero. Yeah. So. No, that's ahí les voy a profundizar un poco la pregunta de Manu, porque si no queda como un poco fuera de contexto.
nosotros preguntamos esto porque siempre preguntamos lo mismo, ¿no? Acá en Argentina la gente no va a ver a las bandas locales y después viene Metallica y llena River 5 veces. Entonces un poco la pregunta viene por ahí. Now, we ask you this because here in Argentina, local bands, which are more big local bands here, they don't have the same audience. I mean, for instance, if Metallica plays a gig, they fill up a stadium, and if a similar band here from Argentina that plays the same kind of music plays, nobody goes to see them. That's really not okay. That's actually what happens here in Argentina, and that's why we asked you that question, because we wanted to know if that happens in Belgium as well. Yeah, I can for sure that you need to have a kind of an exposure up front to get already a little bit of attraction from potential audience. So via YouTube, so internet is a good way to do that. People can already get acquainted with the style of music, and that might also get a little bit of curiosity on how the band is live. So I think that's also a way that people say like, oh, right, October Changes. We already checked them out a couple of times on YouTube or Spotify or other channels, streaming channels. And people that are really anxious to know, okay, what are they live? So it's actually, and it hurts me to hear that people in your country apparently have clearly less people showing up. Because, yeah, you should support the local scene. We're also big fans of the local scene. We always try to do our best for the local scene as well, but the issue is, well, not unknown here as well. I think it's an issue everywhere. I mean, unfortunately, when you have a big, or even an international band, it doesn't have to be big, they will always draw more attention than, well, just some fellows down the street who probably will play a lot better than the international band, and that's a shame. But that's unfortunately how things go. Bueno, sí, es un poco lo que pasa siempre, nos dice acá el amigo Sven, que bueno, cuando una banda internacional toca en un país, siempre lleva mucha más gente y más convocatoria que cualquier otro grupo independiente, no tiene nada que ver la calidad musical, es simplemente el nivel de exposición que tienen y cómo llegan a la gente las bandas grandes, mainstream, y bueno, pero ellos siempre apoyan mucho a la escena local en Bélgica, y les pone muy triste que pase esto en Argentina, que los grupos de metal no convocan gente, es decir, la gente que convocan siempre es la misma, pero después viene, qué sé yo, Slayer o Cradle of Filth, cualquier otro de estos grupos viene a tocar acá y llenan todo, y nadie va a ver a los grupos de acá que hacen la misma música. Pero eso en Bélgica aparentemente no pasa, las bandas tienen convocatoria, el metal es fuerte, es más fuerte, me da la sensación de que es más fuerte que acá, y eso es lo que sucede. Well, I was saying to the guys here that apparently in Belgium the metal scene it's a little bit stronger than here, and we're glad to hear that you support the local scene, and the local scene is actually strong. That's what I was saying, okay. Quisiera después preguntarle por la guitarra, por el sonido de guitarra, qué guitarra usa, efectos, y es lo que pregunto siempre, los equipos, ¿qué tiene él? Well, luckily I understood that, so Leonardo, no problem, I can do it. You can try your Spanish. No, I don't want to insult it. It's been like 5-6 years since I spoke it, man. With all the respect, but I don't want to insult if it's really... Por favor, Luke. Somos todos amigos. Toca la guitarra a 7-string, Jackson, y con amplificación es un Kemper. No, I'm really gonna do this in English because my words in Spanish. It's fine. I did my best. I did my best. So no, what I use is a 7-string Jackson guitar. Thank you very much, guys. With Kemper amplification, and of course a pedal board, so I can switch between clean parts, low cut parts, whatever. So make a lot of variation.
But I have, let's see, for example, my new beauty is a Jackson 7-string with a rainbow strap, and that's with the intention to say no to homophobia, etc. Because I really hate that discrimination shit. Sorry for my harsh words, but that's how I see it. Bueno, nos comentaba acá Luke que él usa una Jackson de 7 cuerdas que está pintada con los colores del arco iris en base a, bueno, como una protesta en contra de la homofobia y de la discriminación, que le parece un tema muy importante. Ahí está. La correa de la guitarra que usa es así con los colores de la bandera LGBT, y que, bueno, están obviamente en contra de la discriminación, como todos, ¿no? Preguntale al bajista. Y toca con un amplificador Kemper ahora por el bajista. Con una pedalera. And now it's your time, Sven. What kind of do you use? Raúl y su basista también. Exactamente, keep on. I use an Ibanez 5-string, and most of the time I play on my Trace Elliott's amp. No effects, nothing at all. I just love the clean, deep sound of a bass. No distortion, just as clean as possible, and you can just with the right techniques you can do so much. So that's all. Yeah, I'm not really the tech guy here. I just nowadays to avoid stuff on stage, we'll also, or at least Sven is trying to profile his Trace Elliott. Correct me if I'm wrong, Sven. To the neural disc big quad cortex from our other guitar player, so we have less. At least he has less stuff to drag along. But that's also, I mean, the sound is the same because it's profiled. Bueno, acá el amigo Luke, y acá si me entendés, Luke, tal vez me puedo ayudar. No entendí mucho esa parte porque no sé lo que es un profile, no sé cómo es, no sé qué significa eso, pero bueno, aparentemente el sonido en vivo de Sven va a través de este profile, a través de los sonidos de guitarra, y Sven es un clásico, un bajista clásico con sonido clásico de amplificación Trace Elliott de primera gama y con un bajo de 5 cuerdas Ibanez, lo más clean possible, sin efectos. Una más. Y le quiero preguntar, de singer, el cantante no está acá, pero se escucha muy limpia esa voz, casi sin procesos. O sea, canta realmente muy bien esa persona, la cantante. ¿Tiene algún proceso en la voz? Pues se escucha muy limpio. Gracias. No, she has a couple of effects, but nothing like Cher or something. No balancer, that I forgot the name of that device. Autotune. That crap, indeed. No, we're pretty blessed with her in the band because her voice is amazing. She has a wide range as well, and she always pushes herself to new limits. Because we're around working on the song, and we got informed already because of course we know that a voice has also muscle training, and she's now pushing that limit to get that vocal part ready up and down to get the strength that we want, because you can sing clean, you can sing brutal, but yes, you can also sing with passion and the power that really expresses the emotion. That's the word I was looking for, the emotion in the voice. And I hope truly that if you heard already some of the music that you like what she does. Bueno, que están bendecidos por tener a una cantante como ella, porque canta muy bien y porque tiene mucha emoción, transmite mucha emoción en lo que canta, ya sea cuando canta limpio o cuando canta así brutal, como le dicen, cuando pudren la voz. Ella marca mucho la emoción y que no usa ningún tipo de procesamiento en la voz, es simplemente su voz, tiene un amplio rango de octavas, así que la verdad están muy, muy contentos con la cantante. Es la primera vez que voy a hacer una pregunta personal, así que discúlpenme, Manu y Leo. It's the first time that I'm going to make a personal question. Okay, you're going to play the 20th of November in Your Festival.
So can I go? You're welcome. You're more than welcome, and if you want to stay, there's always a place in my home where you can come crash and sleep. It's also from any band that would like to come and play. There's always a place here to sleep, and we're more than glad to share a stage. So always welcome. Okay, thank you very much. Bueno, acá el amigo Sven lo acaba de invitar a Raúl a la casa, cosa que no sabe lo que está haciendo, pobrecito. No. You don't know what you're you just invited a maniac to your house. I'm still not sure who should be most scared. I just wanted to say the same. Lo bueno es que no come. Él dice que igual el que tendría que tener miedo es Raúl, ¿no? Raúl. Sí. Raúl, Raúl, you should be aware. Sven likes to spoon. It's no problem with that. No problem with that. Two best player in one Claro, que a home. Sven le gusta hacer. No problema, no? But really, I'm going to see your to watch your show. Really, I'm going to Belgium in that weekend, so I'm going to watch your show. Es el 20 de noviembre, Face Your Festival. En serio, voy a ir a Bélgica ese fin de semana, así que voy a pasarlo. Thanks for the invitation, and I will really go. So wait for me. And I think that many bands will like to go to Belgium. So then we maybe next year or in the future we can change contacts and vamos a cambiar contactos y todo eso for sure. Really. And I'm going to the show and I'm going to buy a hoodie. I promise that. Really, a hoodie from the really, really. Thank you very much for the support and the love, my friends. No, pero en serio, voy a ir, me voy a comprar un buzo Dr. Change que están buenísimos y son súper baratos, así que voy a ir. If you want to let us know where we can find the band in YouTube, a dónde podemos encontrar la banda, de social media, if you can tell us. I think on social media we have everything available that you want, so... Like, we're on Spotify, on YouTube, Facebook, Deezer, Apple Music. So just look for October Changes and you'll be very sure to find us. And really check us out. It would be really appreciated to have some love and support and some feedback from all over the world. If you, by the way, and that's no joke as well, if you want to support and show your love to our band, please do a hashtag OCFans, and we can also check it out. Hashtag OCFans. Show your sweater, show your shirt, whatever. Say thumbs up with the name on YouTube. Be creative. Horns up. Yeah. Anyways, all love is appreciated. Lovely. Bueno, muchas gracias. Acá el amigo Luke dice que pongan el hashtag OCFans, así ellos se dan cuenta cuando suben un video o cuando ponen alguna cuestión así en internet, o una foto en Instagram o algo en YouTube o en Facebook, que pongan el hashtag OCFans, así lo siguen y tienen todo eso y que les agradece mucho el amor. Buenísimo. Manu, Leo, no sé si tienen alguna otra pregunta. Busquen October Change en internet, le va a salir Facebook, le va a salir en Instagram, van a estar en Spotify y en un montón de lugares más. Y really, I'm going to Belgium that weekend and I'm going to... Tengo una pregunta. Perdón. Sí. Después, yo le quiero preguntar, la última que siempre hablamos de esto y que va fuera hoy, ¿qué onda la ayuda estatal con los músicos? ¿Existe en Bélgica alguna especie de programa que ayude a los músicos o están solos? No, that's too hard Spanish for me. What Manu wants to know if there's any help from the government to musicians or from the state to musicians in Belgium. We want to know that. Not at all. That I can be quite briefly about. It's all independent. It's how far you want to go, how far you can jump, what money you have to do it, the creativity. Because we have the luck in our band that all 5 of us have 5 different qualities that really help us to grow the way we are hoping to grow, step by step, but at least attempting. Because Wendy, for example, she's really good in social media. She's responsible for all the graphical arts. Me, I'm normally responsible for
checking out and contacting locations for gigs, showing the music, hoping that we can contact back so we can at least play at locations, etc. So everybody has their own specialty. One little thing I would like to add. I'm not going to say that the Belgian government does nothing. There are certain places like rehearsals, places where you can rehearse that are paid by the Belgian or Flemish government, depending on which one. So, but it's not much. It's not even close to enough to really develop a great scene. But it's not like they're doing nothing. But yeah. Little, yeah. Hace muy poco Poquito. el gobierno Muy de poquito. Bélgica por las bandas, hay una ayuda en lugares para ensayar y eso, y que bueno, y que cada cual en la banda tiene su propia ocupación, es decir, esta chica Wendy que canta se encarga de todo lo que es la gráfica y todo eso, y bueno, el amigo Luke se encarga de conseguir lugares para tocar, y bueno, se van haciendo cada uno su trabajo en la banda. Excelente. Manu, Leo, ¿alguna otra pregunta, algo? No, nada más. Tremenda Nada más. entrevista, muy buena gente, really good persons, really good people, fans from the metal, man. Thanks. Thanks for showing us. Muchísimas gracias por el soporte, por todo. The same goes for you guys. Thanks a lot for having us and asking all the questions, showing the love, spreading the love. So actually all the gratitude goes to you guys. Bueno, Yeah, para thanks a lot. Yeah, to No, you and thanks to to you the guys. listeners for keep listening to our rambling. Yeah. Thanks a lot. So for sure, I would like to thank the radio station. It's Careta, right? Yes. Careta Radio. Yeah, I just want to say if the pronunciation was correct. So, Careta, thank you very much for having us. I hope that after this talk, October Changes will be checked now on YouTube. And if not, people do it. You don't know what you're missing. Yeah, I will get the bill after this, after all the promotion I made for October Changes. Excelente. No, that's fine. Bueno, le comentamos a los amigos que va a estar sonando October Change en la rotación de Careta Radio, va a seguir sonando, así que le agradecemos la entrevista y los esperamos por Argentina en algún momento. Sí, vamos a hacer un... Okay, guys, your music is going to be playing on rotation in our station, and we look forward to see you guys in Argentina sometime. Thank you very much for all the love, people. Yeah, thanks, and we will keep you up on that invite. If you invite us, we'll be over to play our music. Perfect. And we're looking forward Okay. to Raúl to show up in Belgium. Really, I'm going. Se van a I'm llevar a Raúl y I'm nosotros going lo vamos a really. tener que tener acá. No va a quedar otra. I'm really going. Don't worry, then you can drink. And if you come, drink San Miguel, please. San what? I love that beer. No, Miguel, San Miguel. San You Miguel. like- No, Sí, claro. no. I love it. It's really good beer. It's not a good one. It's not, I'm Bueno, going acá to vino un tell you. mangazo de cerveza. A la próxima. Vino un mangazo de Va, cerveza. Bueno, saludamos a los amigos de October Change. Ahora vamos a escuchar The Dark Paradise. Excelente entrevista la que hemos tenido en el día de hoy con esta gran banda de Bélgica. Raúl, despedilo si querés y le seguimos adelante con este hermoso programa. Dale, thank you really. Hombres, hasta la próxima. Hasta la próxima. See you, and I will go there. Really. See you. Bye. Thanks. Bye. Bye. Dark clouds and endless decay. When darkness covers the seas.